Hello and welcome everyone. Hope you all are fine and doing well. Today we talk about changing of simple present tense from active voice into the passive voice. In the previous lecture we talked about rules and regulations of passive voice, why do we use passive voice, how to use and where to use that. So we talked about that. So today we are going to work practically how to change simple present tense from active voice into the passive voice. We'll have these structures and we'll have the examples in both cases, in active voice and in passive voice as well. So the general structure of passive voice we have for simple present tense: subject plus smr, and then third form of the verb, then by phrase. smr, there are two verbs and there are auxiliaries here, right? Helping verbs. So this is the positive structure of simple present tense. And active voice we have structure subject plus verb, then s or es plus complement. S or es are used according to the subject. For singular he, she, it, we usually put s or es with the verb, right? But with I, with a, we do not put s or es. We have studied this in tenses. Example: she plays football, right? This is an active example. She plays football. She is the subject, play is the verb, and s we put with the verb because the subject is she, and then football. They study English. Do they study English? A question sentence. They do not study English, and this is the negative sentence, or you can shortly say they don't study English. Come to the passive voice structure. As we mentioned above, subject plus smr, you need to use one of them, and then third form of the verb. In passive voice, one thing which is very important is that as we studied in the previous lecture, and third form of the verb is needed, and you need to use third form of the verb, then by phrase, which is an optional word at the end. Example: football is played by her, English is studied by them. Is English studied by them? Question sentence. English is not studied by them, right? پښتو کې هم پرې بحث وکړو د سیمپل پرزنټ ټینس تبدیلول د اکټیو وایس څخه پیسیو وایس ته. دا نو سټرکچر د زموږ تاسې د پیسیو وایس سبجیکټ ده، بیا از ام آر کارول کېږي. از نو هی شی لپاره راځي، اور د جمع لپاره راځي، او ام بیا د آی لپاره راځي. بیا تھرډ فارم of the word ده. تاسې باید د ذهن کې کېنوئ چې په دغه سټرکچر کې د پیسیو وایس کې تھرډ فارم of the word کارول کېږي. بای پریس په اخر کې راځي، قوس کې مخسته دا نو آپشنل ده، خو موږ یوز کوو یا نه. دغه چارټ تر اکټیو وایس پورې محدود ده، یا د اکټیو وایس ده، او دا چارټ بیا د پیسیو وایس ده. عام structure د simple present tense په active voice کې البته positive یا affirmative structure subject ده plus verb ده SEIS. دا نو مطابق د subject که هیڅ شی اوسېږي موږ ویلي د tenses کې چې SEIS اضافه کوو، بیا complement راځي. example ته راځو چې she plays football، هغه د فوټبال لوبه کوي، right؟ دا مثبته جمله ده. they study English، دوی انګلیسي لولي. اوس که سوال کوو do they study English، آیا دوی انګلیسي لولي؟ they do not study English، دوی انګلیسي نه لولي. لکه اکټیو وایس موږ تاسې ویله ده، پوهېږو پرې په سیمپل پرزنټ ټینس کې بحث پرې شوی ده. نو مخکې تر دې چې پیسیو وایس موږ تاسې وشو، نو تاسو ته مهمه ده چې د اکټیو وایس پر سټرکچر باندې وپوهېږئ، که هره زمانه وي، که سیمپل پرزنټ ټینس وي یا راتلونکې زمانې وي، پرزنټ کنټینیوس ټینس او داسې نور. نو لومړی به تاسې په اکټیو وایس کې پوهېږئ چې مثال څرنګه جوړ کړو، څرنګه سوالیه کړو، څرنګه منفي کړو، او مثبته جمله څرنګه جوړ کړو. بیا به په پیسیو وایس راځو. خو که په اکټیو وایس باندې ونه پوهېږئ، نو پیسیو وایس طبعا چې سخت ده، نو لومړی به تاسې دا څه کوئ. پیسیو وایس سټرکچر مو بیا هم یادونه کوم، څرنګه چې بره ذکر شو. سبجیکټ ده پلس از ام آر ده، ټو بیا فعال کارول کېږي. دا مو رولز کې ویلي دي د پیسیو وایس. بیا تھرډ فارم د ورډ ده، بای پریس ده. example: football is played by her، هغه فوټبال کوي. دلته یاد لرئ پښتو مینینګ کې بیا مه وایئ چې فوټبال د هغې په واسطه کېږي. دا ما مخکې درته ویلي ول، یعنې په واسطه کلمه غلطه ده. پښتو ترجمه څرنګه چې د اکټیو وایس کوئ چې شي پلیز فوټبال، هغه فوټبال کوي، عیناً دغه مینینګ په پیسیو وایس کې ترې واخلئ. دغسې معنا کې English is studied by them means دوی انګلیسي لولي. is English studied by them، آیا دوی انګلیسي لولي؟ دلته د چون کومکي فعل زموږ تاسې از ام آر موجود دی، نو کوم فعل چې کارول شوی مطابق د سبجیکټ، همدغه به تاسې د جملې سر ته راوړئ، جمله سوالیه کېږي درته، right? this one comes at the beginning of the sentence. means هغوی انګلیسي، آیا هغوی انګلیسي لولي؟ سوالیه جمله شوه. English is not studied by them، هغوی انګلیسي نه لولي. So you need to make your own examples. The more you practice, the more you will learn
lots of things, right? So make your own examples regarding simple present tense. First, they make the example in active voice and then change it to the passive voice. Next, changing of present continuous tense to passive voice. उस बला ज़माना दा present continuous tense ता सरंगा तब्दीलो the active na passive voice ता. Auxiliaries we have is am, are, being. These are the auxiliary or helping verbs. Structure of the passive voice: subject, then is am, are, being. One of them is used according to the subject, and then being is used after to be verbs, and then third form of the verb again by phrase, which is an optional verb. Subject plus to be verb ing complement. This example refers to the active voice. Example: I am writing a letter. I'm not writing a letter. Am I writing a letter? Or he is studying a book. They are playing football, and so on. Come to the passive voice. The structure which was mentioned above: subject is an are, then being, third form of the verb, then by phrase, which is an optional word. Example: a letter is being written by me. A letter is being written by me, right? Write, wrote, written. Written is the third form of write. This is the irregular word, and we have a list of irregular verbs at the end of the chapter. You can memorize them. A letter is not being written by me. Is a letter being written by me? So they give the same meaning, the meaning that the active voice has. Passive voice gives the same meaning. Meaning cannot be changed. Now, present continuous tense حال جاری زمانی تبدیل اول دی l'active na passive voice تا. دا ساسی کمکی افعال دی ism are being. دا عمومی structure دا passive voice البته affirmative دا. مثبت دا subject ism are being third form of the word البته by phrase اخلو بآخر کی. Active voice subject to be verb then verb ing. The active voice example دا مکتاسی tenses کی ولی I'm writing a letter زیو خط لیکما. I'm not writing a letter زیو خط نلیکما. Am I writing a letter I زیو خط لیکما. دا نساسی active voice دا. بهم دونه کوم مختلف چې passive voice زو نو لمړی په active voice باندې ځانو په هوای چې څنګه مثال جوړیږي structure د present continuous tense څنګه دا په کوم شکل مثال جوړ کو بیا نو passive voice easy کیږي درته structure of passive voice مخکې دا نو شو subject is am are دا being دا third form of the word دا یعنی دریم حالت فعل بیا by phrase په اخر کې ذکر کیږي. A letter is being written by me. Meaning is the same. يعني دا یو معنا ورکوي زه د یو خط په لیکلو بوخت یم یو خط لیکم. A letter is not being written by me means I'm not writing a letter. يعني زه یو خط نه لیکم. تنها هغه د استعمال شو یا د هغه جوړښت د یا شکل د دغه زمانه یا دغه example فرقي بڼه نور meaning په خپل حالت ده. Is a letter being written by me means am I writing a letter دا دوړې معنا ورکوي. زه یو خط لیکم. No, the present continuous tense. So try to make your own examples according to present continuous tense. Firstly, make the examples in active voice and then change them into the passive voice. Stay blessed and happy and enjoy your life. Thank you.